Barka da safiya masu kallon mu, barkanmu da uwar haka, barkanmu da kasancewa da ku a cikin shirin barka da safiya. Kamar yadda kuka sani, shirin barka da safiya shiri ne wanda yake ilmantarwa, faɗakarwa har ma da nishaɗantarwa. Sunana Aisha Salisu Muhammad tare da abokin aiki Salisu Ibrahim Gadas, wanda za mu kasance tare da ku a cikin shirin barka da safiya na wannan safiya. Shirin barka da safiya shiri ne wanda ke kawo muku ƙayatattun shirye-shirye domin jin daɗin ku da kuma iyalanku. Sannan muka yin tsokaci akan wani maudu'i da ya shafi ƙasa ko kuma al'umma baki ɗaya. Amma masu kallon mu kafin nan ku dakace mu. Yake son dafa dukan dafa'i a cikin abin da ake dafa da shi daga cikin madafan iko. To dafa'an dole ne mai neman dafa ya dafa ginshikin kyakkyawan madafar iko don gudun dafa keya na rashin madafa a madafan iko. Ya madafar take? Ina ake dafawa madafar ta zama abin dafawa? To madafan iko ba ta tabbata a matsayin kyakkyawar madafa har sai wanda suke kan madafan iko suna dafa gaskiya. Shi yasa tsarin ya zama babu laifi a nuna wa mai madafan iko dole ne talaka a jikin ikon yake da madafa. Kar mai madafan iko ya dafe masa abin da zai gagara dafawa. Shirin madafan iko na barin wata sha kallo ya sake sabon zubin dafawa wa mai kallo sanin ilimin da ke cikin madafan iko da yadda mai madafan ikon zai tsaya a kan madafar iko ya dafa wa kasa da talakan kasa a cikin madafan ikon. Wurjan jan ake faɗan gaskiya a cikin shirin madafan iko na barin wata sha kallo. Ai fidar fashin baki ai li'irabi babu tsoron wuzur na zara idan wani mai makafan nibi a madafan iko. Malam kalli shirin madafan iko a farin wata sha kallo ko a tashoshin mu na Radio Vision da ke jihohin Kaduna, Kano, Katsina, Zamfara, Sokoto, birnin Kebbi, Kana da Gombe da birnin tarayya Abuja. Jan kaje da ake tsage gaskiya. Barkamu da dama masu kallon mu, ina fata kuna tare da akwatin talabijin ɗinku inda kuke ganin barka da safiya a daidai wannan lokacin da muke gabatar muku da shi. Kamar yadda ku sani, shirin barka da safiya yana ɗauke da abubuwa daban-daban a cikin akwatin mu inda muke ɗauko shirye-shirye masu ilmantarwa, faɗakarwa, mu tattauna akan abubuwa da ya shafi ƙasa, sai kuma mu gabaki ɗaya ko kuma al'umma gabaki ko kuma yanayi na rayuwa, sai kuma da bisani za mu samu waƙoƙi da zai samu ku farin ciki a cikin rayukanku. Barka da safiya. Barka da safiya Aisha. An tashi lafiya. Lafiya kalau. Ya aiki. Ya gida ya yau. Lafiya kalau, ya sauran jama'a. Alhamdulillah, jiya an sha biki na murnan shekara 64 wanda Najeriya ta kwaci 'yancinta. Haka. Yana da kyau mu gaya masu kallo irin ayarin abubuwan da muke dauke da shi. Na'am. Za mu fara buɗe shirin da hannunka mai sanda wanda Salisu tare da babban bakon shi za su tattauna akan al'amuran siyasa, rashin tsaro, cin hanci da rashawa da ma sauransu. Sai kuma mu je mu ɗauko muku wato taskar VOA. Wanda muke karɓowa daga sashen Hausa na muryar Amurka. Ina muka bar wasan dambe. Wanda muke kawo muku daga nan tashar farin wata sha kallo. Sai kuma mu je mu ɗauko muku daga bakin mai ita. Wanda muke karɓowa daga sashen Hausa na BBC London. Har ila yau za mu je mu ɗauko muku abubuwa na bincike na musamman. Wanda muke kawo muku daga nan tashar farin wata sha kallo. Iya ayarin abubuwan da muke ɗauke da shi. Yau take Laraba ta fara ranar samu, da wayannan za mu fara kuma da su za mu ƙarƙara shirin namu. Wato na barka da safiya. An sha biki wato na Najeriya ta cika shekara 64 inda wasu suka fito sun so su yi zanga-zanga, aka tada su kuma aka dakatar da su, wanda bangaren da muka samu labari kamar hanyoyi ta janyanya AYA da ma sauran makamancin haka da suka fito suna kokarin su shigo su yi tashin ko kuma su kwasan mu mutane kaya, wanda hukuma an sa jami'an tsaro masu tsauri inda aka ce ba su isa su shigo ba. Abin duba a nan shine a lokacin da shugaban kasa ya yi jawabin shi na abubuwa da ya shafi wahalar rayuwa
duk da dai ya yi bayanin cewa ya san wahalolin da mutane suke ciki, tashin hankalin da ake ciki, tsadar rayuwa, albashi ba a ƙara ba da sauran makamancin haka. Kuma yi maganin cewa da ya san da yana da yanayin yadda zai kare su don kan wannan abubuwa ya faru ko kuma ya kare ba tare da jama'a shi ta sha wahala ba, da ya yi. Amma ganin cewa ba shi da iko ko kuma damar yin haka, dole a yi haƙuri da wannan rayuwa, kuma ya ƙara ba ma 'yan ƙasa haƙuri su ƙara haƙuri na abubuwa da suke ƙoƙarin tanada ma ƙasa. Ya yi bayanin cewa nan da shekara 1 komai zai iya dawowa daidai. Kuma a hakan ya san cewa lallai mai yayi tsada da kayan abinci, duk da ya ce sun sauko wasu daga ciki sun sauko, inda ya yi bayanin dala ta yi tsada ma sauran haka. A jawabin ya ɗan tada mutane hankali tun da cewa ya san abubuwan da yake kuma ya san wahalar da ake. To wasu suna ganin cewa yana da arzikin da zai iya ko ba da kuɗin ƙasa ba, akwai yanayin da zai bi don ganin ya tallafa ma ƙasar nan ba tare da sai an sha wahala ba. Wasu suna ganin cewa wannan cire tallafi na mai da aka yi da wannan abubuwa da yake ƙara tashin ana ganin cewa ba taimako ba ne, yana ƙara dulmiya mani da kuma samu cikin wahalallu. Aka zo batun wato bayan bayani da aka yi, tunanin 'yan ƙasa cewa ba za su fito ba, kuma duk da gwamnati ta ce ba za a yi komai na celebration ba saboda halin da ake ciki. Amma duk da haka ya ce ya tanadar musu inda za a yi abu na biki na musamman a cikin waje da aka keɓe especially for matasa, ta inda za su fito a gyara musu ma yanayin rayuwarsu, ta inda za a musu jawabin yadda za a yi empowering su, yadda za a fito da su, tallafa musu, da kuma yadda su ma za su koyi sana'o'i, inda ya bayani yana cewa akwai hanyoyi da yawa da aka bubbuɗe ma matasa don ganin cewa sun koyi sana'a. Wasu matasan suna ganin cewa duk wannan ba shi bane. Haka ne, amma Aisha, abin da za mu duba kusan jawaban da shi mai girma shugaban ƙasa ya yi, jawabai ne wanda idan ka tsaya ka natsu za ka iya fahimtar akwai wani abu da ke damun shi akan matsalar da ƙasar ke ciki. Sabida mutane ko kuma masana tun kafin shigowansa wannan mulki na Najeriya an san cewa mutum ne wanda ya san tattalin arziki, ya san yadda za a sarrafa abu taro ya zo ya koma sisi, ya san yadda za a kawo ci gaba a ƙasa. To amma kuma kasancewar irin ƙasar da muke ciki, kuma abin da muka sha faɗi Aisha, dole ne sai mun tashi mun taimaki juna, sannan shugabanni za su iya taimaka mana. Shi karan kansa kamar yadda ya yi jawabi cewa da yana da wani hannu da zai iya sawa duk wani ɗan Najeriya ya zamanto yana cikin farin ciki, shine mutumin farko da zai haka. To amma abin wani lokacin yana nema ya ci tara, saboda duk iya ƙoƙarinka idan har baka samu tallafi ba a wurin sauran jama'an da kake shugabanci Aisha, kai karan kanka ba za ka iya shugabancinsu da kyau ba, sannan ba za ka samu damar cimma burinka na wajen kyautata musu ba. To wannan a jawaban da shi shugaban ƙasa yi, ina gani Aisha ya kamata mu ɗan ƙara masa uzuri, duba da ganin cewa ya nuna cewa ya san damuwar mu kuma yana jin wannan damuwar tamu, sannan kuma akwai hanyoyi da aka ƙirƙira don al'umma su ji daɗi nan gaba. Duk da dai ya ce daga nan zuwa shekara guda ana iya samun sauyi. To yana da kyau mu iya fahimtar cewa ba mamaki idan mun yi haƙurin Aisha za mu iya samun wannan cimma abin da ake so. Bari mu ga kaɗan daga cikin jawaban da ya yi, duk da dai cewa Hausa muke za mu koma Ingausa, Hausa da Turanci. Don jama'a wasu da basu kalla ba su ga cewa ga irin kaɗan da mu ɗiba abubuwan da ya ɗan yi jawabi mai mahimmanci a jiki, kafin nan kuma sai mu zo mu duba yadda mulkin da na yanzu ake ciki. At a critical juncture, the economy faced many headwinds and our physical security highly impaired. We found ourselves at a distant crossroad where we must choose between two paths: reform for progress and prosperity, or carry on the business as usual and collapse. We decided to reform our political economy and defense architecture. On the security front, I am happy to announce to you
my compatriots, that our administration is winning the war on terror and banditry. Our target is to eliminate all threats of Boko Haram, banditry, kidnapping for ransom, and the scourge of all forms of violent extremism. Within 1 year, our government has eliminated many Boko Haram and bandit commanders faster than ever. As of the last count, over 300 Boko Haram and bandit commanders have been eliminated by our gallant troops in the northeast, northwest, and some other part of the country. We have restored peace to hundreds of communities in the north, and thousands of our people have been able to return home. It is an unfinished business, I agree, which our security agencies are committed to ending as quickly as possible. As soon as we can restore peace to many communities in the troubled part of the north, our farmers can return to their farms. We expect to see a leap in food production and a downward spiral in food costs. I promise you, we shall not falter on this. Our government has been responding to the recent natural disasters, particularly the flooding in the part of the country. After Vice President Kashim Shettima visited Maiduguri, I also visited to assure our people that this federal government will always stand with our people in their times of trouble. At the last meeting of the Federal Executive Council, we approved a disaster relief fund to mobilize private and public sector funds to help us respond faster to emergencies. Our government has also ordered integrity tests of our dams in the country to avert future disasters. The economy is undergoing the necessary reforms and retooling to serve us better and more sustainably. If we do not correct the physical misalignment that led to the current economic downturn, our country will face an uncertain future and the peril of unimaginable consequences. Thanks to the reform, our country attracted foreign direct investment worth more than $30 billion in the last year. Fellow compatriots, our administration is committed to free enterprises, free entry, and free exit in investment while maintaining the sanctity and efficacy of our regulatory processes. This principle guides the divestment transaction in our upstream sector, where we are committed to changing the fortune positively. As such, ExxonMobil surplus divestment will receive ministerial approval in a matter of days, having been concluded by the regulator, NUPRC, in line with the Petroleum Industry Act, PIA. This was done in the same manner as other qualified divestment approved in the sector. The move will create vibrancy and increase oil and gas production positively, impacting our economy. The more disciplined approach adopted by the central bank to monetary policy management has ensured stability and predictability in our foreign exchange market. We inherited a reserve of over 33 billion 16 months ago. Since then, we have paid back
the inherited forex backlog of 7 billion. We have cleared the ways and means debt of over 30 trillion naira. We have reduced the debt service ratio from 97% to 68%. Despite all this, we have managed to keep our foreign reserve at 37 billion. We continue to meet all our obligations and pay our bills. We are moving ahead with our fiscal policy reforms. We stimulate our productive capacity and create more jobs and prosperity. The Federal Executive Council approved the Economic Stabilization Bill, which will now be transmitted to the National Assembly. This transformative bill will make our business environment more friendly, stimulate investment, and reduce the tax burden on businesses and workers once they are passed into law. As part of our efforts to re-engineer our political economy, we are resolute in our determination to implement the Supreme Court judgment on the financial autonomy of local governments. The central concern of our people today is the high cost of living, especially food costs. This concern is shared by many around the globe as prices and the cost of living continue to rise worldwide. My fellow Nigerians, please be assured that we are implementing many measures to reduce the cost of living at home. I commend the governors, particularly in Kebbi, Niger, Jigawa, Kwara, Nasarawa, and other Southwest governors that have embraced our agricultural production program. I urge other states to join the federal government in investing in mechanized farming. We are playing our part by supplying fertilizer and making tractors and other farm equipment available. Last week, the Federal Executive Council approved establishing a local assembly plant for 2,000 John Deere tractors, combine harvesters, disc riders, bottom plows, and other farm equipment. The plant has a completion time of 6 months. Our energy transition program is on course. We are expanding the adoption of the presidential initiative on compressed natural gas for mass transit with private sector players. The federal government is ready to assist the 36 states and FCT in acquiring CNG buses for cheaper public transportation. Fellow Nigerians, while we are working to stabilize the economy and secure the country, we also seek to foster national unity and build social harmony and cohesion. Our economy can only thrive when there is peace. As we work to overcome the challenges of the day, we remain mindful of next generation as we seek to galvanize their creative energy towards a better future. We lead today with the future we wish to be. To wannan jawabi kenan kaɗan ko kuma mun ɗan takaita shi inda mutane za su gane cewa abubuwan da muke faɗa ko kuma ake gani. Sai kuma mu koma ga a da mulkin da aka yi yadda sauyin rayuwa ta canza da yadda mulkin ta fara da kuma yanayin yadda rayuwa ta fara. Ana ganin cewa a da lokacin da Najeriya ta kwashi 'yancinta akwai shugabanni da yawa da suka yi ƙoƙarin
wannan kwato mana yanci, gwagwarmayar da suka sha da kuma yadda suka bibiya ta rayuwa har rayuwa ta samu sauki ga al'ummanta da ƙasar gabaki ɗaya ba tare da sai an sha wahala ba. A duk duniya suna ganin cewa tashin hankalin da ake shiga ba a taɓa shiga kamar wannan shekarar yadda aka shiga ba, farar ɗaya komai ya zarce ɗaya. A mulkin baya-baya da aka gani an ga cewa a hankali ne ake ƙoƙarin nuna sawa da kuma yadda ake zara abubuwa kaɗan. Wasu suna ganin cewa bai kamata ga baki ɗaya a ɗauke ga baki ɗaya ba. Kiwa a kaɗan tun kuɗinmu na kaɗan tun yana sile taro ko sisi. Kamar yadda kuɗin mutum yana da daraja yanzu darajarsa tana ƙasa Aisha. In ba mu manta ba Aisha, da lokacin da shugabannin ko kuma mulkin baya naira tana kusan kirema dala. An yi lokacin da naira kusan tafiya ɗaya suke da dala in ma ba tafi dala ba, to amma sai ya zamanto yanzu saboda ci ba. Kuma Aisha abin da zamu duba kamar wa'annan wanda suka yi gwagwarmaya domin kwato mana wannan yancin kan, domin samun mana wannan abin da muke kira demokradiyya da kuma dama da sauƙin rayuwa. In kin lura su karan kan sun ɗauki rayuwar da sauƙi. In ban manta ba Sa Ahmadu Bello irin su Tafawa Balewa, irin su Nnamdi Azikiwe, idan ka je ka gansu a lokacin da suke kan mulkin su, za ga gida ne suke rayuwa irin gidaje namu, sannan zamantakewansu irin zamantakewa. An manta ba Aisha, akwai hotuna da zaki gani wanda zaki ga ba wai na ka tsika ba, akwai su ma suna son jin daɗi inda zaka ga motoci a lokacin mota na mota manya-manyan motoci, sunaye masu ƙarfi da sunaye ma na designer, zaka ga cewa suna amfani da irin wannan. A nan gani na su ma suna son luxury ko kuma sun yi amfani da wajeje ko ɓangarori na rayuwa don jin daɗin su. Kowanne akwai corruptions a cikin mulki da kuma yadda abubuwa yake tafiya, amma ba mu ce ba mu gani ba. Yana da kyau a ƙara duba salon rayuwar, especially ga yanzu rayuwa ta yi tsada, duk da dai gwamnati ta ba da dokan cewa ya kamata a ƙara ma kowane ɗan adam albashin shi, wanda har sun yi maganan cewa wajeje government wanda ake kira wato masu kasan kansu idan ba su kara ma ba za a ci taron su. So kaga irin wannan inda aka samu ko kuma aka tabbatar da cewa hakan za ta iyo, rayuwar za ta zamto da sauyi. Da zaran kaya sun yi tsada, albashinka shi ma yana ƙara yin tsada. Amma in ba a bi diddigin wa'annan abubuwan ba, har ila yau za mu ci gaba da faɗawa irin wa'annan yanayi, duk da shekara ɗaya nan ba ƙaramin lokaci ba ne. Ko kwana ɗaya 2 zuwa 3 sai ka ga yadda al'amura ke tsada. A yau ka hau mashin ko ka hau mota akan naira 1000, a minti 30 za ka hau mashin ko kuma ka hau mota akan 1500. 500 din nan ta ƙara a just minti 10 zuwa 20. So kaga irin wa'annan ya kamata duk a dudduba su, a san yanayin da jama'a suke ciki, kuma a lura da lafiyar mutane. Don mutane da yawa sun mutu akan wannan yanayi kuma sun wahala a cikin rayuwa ko kuma masu na kan cikin. Haka ne Aisha, musamman ma yanzu halin da ake ciki Aisha na tsadar rayuwar nan ya sa kowane mutum ne za a ganshi yana tafiya kamar lafiya kalau. In ka ganshi zaka ce wani yayi rashin lafiya ne, nan ku ba rashin lafiya ba ce, yau ce kawai da ta zo ma. Kuma wannan abun kusan kaso 70 na 'yan Najeriya suna cikin wannan yanayi. To amma kamar yadda kika yi magana Aisha, kusan shine mafi sauki. Idan rayuwa ta yi tsada to samun mutane ma ya karu. Idan samu ya karu, misali albashi kamar yadda ake kokarin yanzu, in ya zamanto da ana sai da mai naira 200, sai ya zamanto lokacin ana biyan ka naira 100. To sai ya zamanto yanzu kuma an koma sai da shi naira 1000 Aisha. Ya kamata ko da ba a ninka ma albashinka ba, ya zamanto an baka 500, saboda wannan abin zai dan sauke wannan radadin. Amma Aisha karki manta fa, albashin da ake ba ma ma'aikata shekara wajen 10 da suka wuce, kuma shekara 10 nan abu ya ninki kusan su 4 ko 3 ko 5 ma, amma har yau irin wannan albashin suke fuskanta. To yasa za ga wa'anda suke aikin da 'yan kasuwan da ma wa'anda suke siya da saidawa duk ana cikin wani yanayi. To amma idan gwamnati ta fidda wannan tsarin, to ba maki Aisha a samu sauki na rayuwa kuma a samu walwala a ƙasar baki daya. Haka yake. Masu kallon mu, ina fata kun nishaɗantu kuma kun faɗi ku, kuma ya kamata mu ƙara haƙuri a yanayin da ake ciki. Yadda ya ce mu ƙara haƙuri, kamata yi dukkanin al'umma su yi haƙuri, su kwantar da hankalinsu, yadda ya bayanin cewa komai zai daidaita a cikin ƙaramin lokaci.
muna jiran wannan karamin lokacin. Allah ya sa haka ne. Masu kallo da fatan an ilmanta da wannan tattaunawa da muka yi. Amma kafin nan mu je ya kamata kowa ya taba shayi. Shayin nan. Ai kawai kallon ki nake Aisha. Tunda naga yau baki muna ta yin shayin nan ba nace to akwai damuwa kenan. Haka yake. Za ku iya samun wannan shayin a wato hibiscus plus infusion inda za ku zo tashar farin wata shakallo don samun wannan abun, ko kuma ku je number 3 Sfax Street wato zone 4 a Wuse zone 4 kenan. Sai kuma ga lambobin su da ke karkashin akwatin talabijin ɗinku don ku ɗauka kasancewa da su don ku siya don jin daɗin ku. Wannan shayi akwai daɗi inda yake da jinja, clove, moringa da sauran kaya da yake ƙarin lafiya a jikin ɗan adam. Yana da kyau kowa yana da shi a gidan shi. Aƙalla ka samu guda 5 ka ajiye ma iyalanka ba don komai ba. Ana ruwa, ana mura, kuma yana wanke jiki, yana wanke jini. Ga masu neman wato abubuwa da ke wanke jiki, wannan ya ishe ka ka shashi dan ya wanke maka jini. Haka ne Aisha, sannan kuma mutane wasu za su so su ce idan ina so ni ma in shiga cikin tsarin tallata wannan abun ko kuma saidawa in siya a matsayin ina siya ina saidawa, kina ganin kofa a buɗe take ga? Kofa a buɗe ne ga dukkanin wanda yake son ya sara, inda in ya je za a bashi akan farashin sari, ko kuma ka kawo mutanen da za su siya in ka siyar da shi za a baka 10% a duk kuɗin da ka kawo. Wato yanzu ko ni da nake zaune na Aisha, in ka siyar da guda ɗaya kana da kaso 10 a cikin 100. A cikin 100. To alhamdulillah, to masu kallo wannan garaɓasa ce ba ma wai kawai a'a ka siya ka sha ba, ya kamata mu hanzarta domin ganin cewa mun nemo wanda za su tallata wannan abun ko kuma za su siya wannan abun domin mu ma mu ci daga cikin abubuwan da ake wannan. Sannan Aisha, da aka ƙara akwai wato ga masu son wato zoɓo rodo, wannan yana ɗaya daga cikin kaman zoɓo kake sha. Za ka sha wani jin daɗi. Zoɓo wato ya zo mana shi har gida a cikin kwanciyar hankali ba tare da sai ka sayi wato ganyen ba don tafasa da shan wahala. Wannan ka siya zoɓo rodo ne kai. To ai baki sani ba Aisha, duk da jiya na ji kin samun waigi. To ai ba a samun waigi ba, amma na zo gida ina kwance ina bacci. Wai da daddare sai aka go ina ta tandan baki. Ina cewa a ƙara min sai na ce a, sai aka tashi na aka ce me za a ƙara ma, sai na ce a ina tin, sai aka ce wani ti, sai na tuno ashe mafarki nake, wai ashe a cikin baccin ne kawai na gani ai kawai gani na ina ta sha saboda shan da nayi jiya, ashe abin ya bi ni har wannan. To lallai wannan abin ɗanɗanansa da kuma daɗinsa Aisha ba mu za mu ba duk wanda yake ja da wannan abin, dan Allah ina faɗa masa ya zo ya siya ko kuma ya zo ya samu wannan abin ya ɗanɗana. Haka yake masu kallon mu, a nan dai za mu kawo ƙarshen shirin barka da safiya, sai kuma gobe in Allah ya yi za mu kawo muku sababbin shirye-shiryen da muke ɗauke da shi, kamar su tattauna da fashin baki, wasanni, ra'ayi da ma wasu sauran shirye-shirye da za su biyo baya. Za ku iya kallon mu kai tsaye a wayoyinku na salula inda za ku aje manhajan farin wata ko ku je www.farinwata.ng ko kuma ku je Canal Plus ku kalle mu ko ku je StarTime Channel 178/470. Mukan fara barka da safiya da karfe 8 har zuwa karfe 10. Mu saka maimaici da karfe 5 har zuwa karfe 7 na yamma. Za ku iya ɗaukar lambobinmu da ke ƙarƙashin akwatin talabijin ɗinmu don kasancewa da mu a dukkanin shirye-shiryenmu ko ba mu shawarwari ko kuma ɗaukar nauyin shirin ko kuma tallata wato hajar ku. A madadin dukkanin abokan aiki wanda suka taimaka shirin ya zo muku, musamman Shu'aibu Sani da ya ɗauki wannan shirin, ni Aisha Salisu Muhammad da na shirya na gabatar tare da abokin aiki Salisu Ibrahim Garas. Muke ce muku barka da safiya.